kwe kujjawo nantawetwa nyongero kibakakasa nti nantawetwa bagenda giyulawo essaawa yonna nyongero baga ne nantawetwa bagenda gijjawo essaawa yonna ekikola kye bakoze olwaliro kya bujoozi nnyo sandiwuliddeyo muganda yenna oba oli luddawa ng'otandika okusugumbiza ne NRM. We are under occupation. We are under captivity of Banyarwanda. Kale kasita mwenna abayita abaganda n'abaganda mwenna ekikulu ekyo mukirabyeko olwaleero tekiriko kubuuza kyonna ekintu mukitegedde bakibannyonnyodde awo tuvuddewo bwe tuvaawo kati katugenda ku video ekitundu ekyokubiri kuba yebo badde bagijjeeyo katugende ku kitundu ekyokubiri ekitundu ekyokubiri we tugenda olwaleero oba katongereza ku kyennyini eno embeera nga bwesiiri era ng'amagye galawunaga SFC eno embeera egenda mu maaso ku wankulu ku stadium embeera egenda mu maaso ab'amagye bayitirivu ddala oyinza okugamba balakisi namba embeera egenda mu maaso oyinza okulowooza nti wane bakubidde komrade munnaffe SAMAUGANDA ku bulange wonyine bamukubye esimu ne bajaasa ebibadde wakati omwami gwe mulabye abadde ali mu saati mu kyambalo ky'amagye abadde agaana abantu okuyingira mu bulange n'okugaana bannamawulire okuyingira gwe bayita Captain Lutwama nabo bagamba dda Ssaabasajja Kabaka yamugoba dda n'asigala nga kyali w'amayiga yamukolera emirimu gy'eddiiro zonna so Honorable Nambooze omwami akutta abantu bo n'abakuba oluvannyuma n'abalemera nga DPS abalemeddeyo gwe bayita Captain Lutwama Ssaabasajja Kabaka yamugoba dda naye mayiga n'amusigaza kubanga balina missoni nkiddamu Honorable Nambooze mwenna balema omusajja gwe bayita Olutwama yoyo omusajja Ssaabasajja Kabaka yagobedda ku ttiimu ye mayiga n'amusigaza kubanga balina mission esaanyawo Ssaabasajja Kabaka era yoyo abadde asindisa okukwatisa abaana n'abakubisa era yoyo yagambye Nambooze nti tujja bakuba kuba mwefudde ekizibu kati mutegedde bulungi yo Captain Lutwama Ssaabasajja Kabaka yali yamugoba dda mayiga n'amukomyawo era ali ku ttiimu ye ndizamula bulungi nnyo ebintu bwe bikola ki bwe bitambula mayiga ategedde information y'okulemesa Ssaabasajja Kabaka kuyita mu wankaaki mu ddakiika nga 10 mabega tanna postinga wadde okukonda eminga ekikolwa ky'amagye ga Musihozi n'aga Museveni okumenya obulombolombo n'ennono obwa Ssaabasajja Kabaka okumugaana okuyita mu mayiro ye wakati mu ngalabi mayiga tanna postinga kintu kyonna kubanga wakipostingira bajja mukwata jeeke kubanga alya ssente zaabwe mayiga information y'okublokinga Ssaabasajja Kabaka agitegedde tavudde wadde okukonda eminga wadde okupostinga ng'avumirwa ekikola ekyo alese mukamaawe ne bamuswaza n'Obuganda ne buswala ye ng'asirise nzo mutegedde olwaliwo bwe tubagamba nti Abaganda mannya bawamba Buganda nga mulooza tosooka kukola kye tuyita clarification omuvubuka gwe mwalabako ng'akuba omwana omuwala emiggo ono kati omuvubuka oyo mwamulaba ng'akuba abawagizi baffe ab'enkyukakyuka amannya ge bamuyita Lance Corporal Muchunguzi
operative wa SAMAUGANDA. Amanya ge ye Lance Corporal Muchunguzi, operative wa SAMAUGANDA. Na ye okusinziira ku mbeera gye mwamulabamu nga abigula ntegezeddwa akonti mu SAMAUGANDA eri ababiguzi balungi nnyo mu kubigula era omwami ono amazina gasinga okunyumirwa n'emizigo gasinga bamuyita dancehall music nti era mu SAMAUGANDA bamubigula bulungi ababigula bulungi nnyo so yenkule gye mwalaba nga alimu musajja mbiguzi naye bamubigula mu SAMAUGANDA. So Lance Corporal Muchunguzi operative wa SAMAUGANDA mubiguzi bulungi nnyo era ne mu SAMAUGANDA bambigula nga mukitegedde kati mutegedde lankaye Lance Corporal Muchunguzi operative wa SAMAUGANDA mutegedde bulungi nnyo oyo sigenda mudda munenjala moderatinga wano then tugende ku clarification ey'olwaleero. Clarification yeruwa bannange njala kobaza mwenna abakubye omulambo gutakungula nga mukubiriza Nyanda Yosoferi ne mutabani we bate Reverend Father Sekabira era abantu muvone mukuba omulanga njala bategeeza ensonga za Reverend Father Sekabira teziri political n'akamu teziri political lwaki ensonga zino ziri economical. Ensonga za Father Sekabira ziri economical. Ngenda bawo obujulizi mbagenda bazanyira obujulizi mutegeere yensonga lwaki nti bavudde ba NRM ne bamukilaiminga nti waabwe according to information gyenye gogendo bateera Father Sekabira muwagizi wa NRM ensonga ezamukwasiza ziri economical za byanfuna eyamutaddeko emisango nti abadde supporting a national platform yaje mutaddeko olwa byanfuna okumukwata olwokuba nti bayina obuvuta bankombi enfuna byabwe kati kyekyakwasiza Father Sekabira so siri abufuzi kubanga wa NRM yensonga lwaki n'aba NRM bamukiraiminze nga bukyali kansonkenza gye mu video buno wa NRM buzajeko endakiika bbiri zokka mbawo information nga naffe twagala okwegatta ku Bannayuganda n'okusingira ddala abantu ba dayosisi y'e Masaka okwongera okutuusa eddoboozi lyaffe eri gavumenti n'ebitongole by'okwerinda byonna okulaba nga munnaddiini Father Sekabira eyawambiddwa tusaba ebitongole by'okwerinda bimuleete bunnambiro oba bimuteeke mu kooti avunaanibwe wabawo omusango ogwamukwasizibwa. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti ffe ng'abavubuka bava mu dayosisi eno eya Greater Masaka Father Sekabira tule tukola naye ng'abakulembeze b'abavubuka ng'akyali chaplain w'abavubuka mu Masaka dayosisi. Mulimu ab'opposition kubanga pulezidenti omwagala w'abangi chairman wa NRM ku lw'okunaayingira ekitundu kino ekya Greater Masaka era tubadde tuteeseteese okumwaniriza mu bungi era nga n'okunoonya akalulu ka Pulezidenti Museveni ne bafulaga beyalazi baffe bonna tumaze okukanoonya nga tulaba tugenda kuwangulira waggulu naye tugenza okulaba enjega eno eyaguddewo ya Father Sekabira ereetedde Bannayuganda bangi n'abantu b'ekitundu kino okwebuuza kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Pulezidenti yagenda mu nsiko okulwanirira n'okugyawo ebikolwa nga bino ebyaliwo ku mirembe gy'aba Idi Amin n'egyabobote. Alright, akatambi kawanvu kati to confirm you mulabe video zaba NRM zebakoze nga baclaiminga Reverend Father which is okay kubanga fena tuli bannansi ne Reverend Father musajja wa NRM ebyamukwasiza tebyadde nti byabufuzi byadde economic wuliriza bulungi nnyo monansi concerned citizen nga kwa information mala okunywa ku Lwendo Ramaz recordinga tambu za akatambi. Mbaniriza nnyo baganda bange mu Katonda zisenga ndi mukunyoro wamu nammwe ekyokusiba Father waffe Sekabira yasibiddwa eyawambiddwa sigamba nti yasibiddwa mu ngeri entuufu omuntu gwe basibye mu ngeri entuufu bamuwe baluwa ne bamugamba bakwita naye ono yawambiddwa ne tumala ennaku eziwerako nga situmanyi gyali naye olw'omuliro oguteekeddwawo abamuwambye balabise naye nga ebivuddeyo nga balabise bamutaddeko ebigambo ebitali bituufu
Faazo oyo musajja wa movement nnyo. Taata we family eyo tugimanyi yonna. Kati mubo mulimu omwana yagenda e Germany ufaaza namukangula gwe yatwala okukola ku by'okuyimba. Omwana oyo atadde nnyo family eyo ku map. Kati bwe yagenda eyo n'afuna obuyambi banne n'abayamba ne basobola ne bakola group nga bakola group kabula soke. Naye kati omuwala ebintu ayagadde obyezza era bagenza okukizuula nga yabiteeka mu mannya ge. Ane sente bagenda omubuuza ngeri ki gye zibadde zitambulamu nga bimulemeredde. Kati Reverend Father bwe yayingirirawo ne batandika project eyo gikwasa bonna. Omuwala ne alabika nga atandise okudda ebbali. Omono byolimigo. Neyanzizza nnyo baganda bange mwenna mu Katonda. Bannayuganda mwenna naddala bannamasaka. Kyannaku nnyo tufunye ebigambo by'okuwambibwa Kafaaza waffe Deus Erit Sekabira akolera e Bumangi district nga assistant priest. Kitulumye naye yawambibwa nnaku okuva nga 3 tugenza okubitegeera ebivaayo nga batandise bamutaddeko nti abadde asekeeterera gavumenti. Ebintu ebyo biri mu family. Ebintu ebyo bya family. Waliwo omuwala gwe bayita Magi. Omuwala oyo yatadde pressure nnyo kuba bamuwa ebintu ebyo yabadde atambuza bizinensi za family yaabwe. Kati ate enkomerero ebintu byonna n'abiteeka mu mannya ge. Kati bwe bagezezzaako okulaba nga bamulondoola nga family. Kati kubafaaza ebintu ebisinga byonna babadde banne babikwasa ate nga bafuna obuyambi bungi okuva mu Germany eyo. Kati olw'okuba sente ezijja nnyingi kati omuwala oyo yasazeewo okubateekako ekigambo nti bafuna sente eziyamba bobiwine ekitali kituufu. Father Sekabira talina nkwatagana ne bobiwine naye era abadde ayamba ayamba abantu development mu bantu azikolera ddala bulungi. Ne kati omuwala olw'okuba ebintu babimugjeemu kati yasazeewo akidiverting olw'okuba sente zijja nnyingi era ne bookebera ku akawunti eyo ejjirako sente ezo otegeera ti sente ezo zigenda wa okkiriza na mangu. Kati kwe kulaba nga yamutaddeyo kuba family eyo y'amaanyi nnyo mu movement nnyo. Era taata waabwe kabula stoke abadde chairman we gombololo okumala ebisanja batuuka ne bamuggyako ne bamuwanguza Kisirinya n'amuwangula ate enkomerera n'addamu n'awangula era kwafiiridde ku bukulembeze. Kati ne tuba nga tusaba ebintu ebyo baleme biteefaaza baleme muteeka mu bintu bya bufuzi. Faaza kyetusaba bamute naye omuwala ebintu bya family omuwala yamuliko omuwala oyo gwe bayita Magi kuba ye yasooka okutambuza projekiti eyo kati bamuyingiridde. Balina ne projekiti endala eri luddawa eri bwala waggulu eya muganda waabwe waswali e Germany. Kati babadde bakwatagana ng'era ebintu byabwe babiyita kabula soke. Kabula soke ye taata waabwe oyo. Naye kati ebintu bwe bituuse abaana baagala kwetta. Era kwe kulaba nga Father yabwe yayingira mu bintu ebyo esente ne zidivert nga ne ziba nga omuwala takyazifuna. Kati kwe kulaba nga olw'okuba abadde ayina abakulu mu gavumenti bamanyi be yayiseemu okulaba nga bakwata Father oyo. Naye nga Father tali mu byabufuzi nga bwe kyayogeddwa nti abadde awagira Bobby si bwe kiri. Kyannaku ne bw'aba abadde amuwagira naye Father si bwe kiri. Katusabe Mukama Katonda atusaasire amateeka galamule ekituufu. Naye nga bya family bye bituuse okusibisa Father. We bali ni muganda waabwe waswali Germany. Yakoledde essomero liri waggulu bwala emabega wa kiddaawo oba kanaala awo ng'okwata ku payini essomero eryawo we liri nalyo liri ku level ya university kuba abaana basomerawo bafuna degree. Bali mu by'okuyimba n'amasomo amalala gonna n'ennimi basoma n'Olujamani basoma ennimi eziwera. Era babadde bayambye abaana baffe bangi naye nga twewuunya okulaba ng'omuwala mu kifo ky'okukkiriza ensobi ze yakoze ate n'ayunga munne mu kaseera akazibu ak'okuwagala okuttikisa munne
Enga kyetusaba Mukama Katonda tusaasire abalamuzi nga faza bishop bwe yatugambye tusabire faza waffe omukulu oyo abadde atambuza bulungi ennyo ebintu byaffe. Newankubadde tubadde tumanyi nti family ya movement naye abadde tabiyingiramu nnyo. Era abadde tabiyingiramu. Family tugimanyi ya movement naye nga musajja wattu bye bamuyingizaamu yadde bino ebyobufuzi ababadde tebiyingira mu business ze. Kati awo wensabira gavumenti efuba okulaba nga omusaseredoti waffe emuta addeyo akole emirimu gya Katonda. N'omuwala naye akkirize nti yakola ensobi sente ze bamukuddukanya bizinensi yazirya banne family. Kati family eri mu kwekuba. Banaye ekintu kye mbagamba family kati eyawukanye kuba taata waabwe yafa maama waabwe yafa. Bali ku family ye eri ku kisaawe ky'omukasana. Bw'olaba ekisaawe ky'omukasana kasana ekisaawe kya Nnyendo Mukungu wekiri ekyakasana awe family akuba eryo weriri direct n'ekisaawe ky'omukasana. Omukama abankumire mubeere bulungi. Alright. Lwaki njagadde ofuna information eno? One, mwawuliddemu nti amagye gaga bamunoonyerezaako ku by'okusekerera gavumenti. Omwami ono atuwadde clear picture oba information nti father simu na byabufuzi ziri business wrangles. Naye eyawaddeyo information bakwate father mwanyina yenga implicating father nti abadde facilitating ki national platform oba Robert Kyagulanyi Center mu kyekindeese nkiryalinga information eyo gwe yeebuuza nti lwaki twogera ku bintu by'omuntu olwedde wa NRM. No, family ya NRM abadde akola buweereza bwa Katonda nga ayamba abantu. Nenze wenkiyingiriddemu ekisooka mu Uganda ekyokubiri musosodoti ekyokusatu abadde ayamba abantu ekyokuna nawuliddemu nga ebbaluwa yafulumya y'amagye ng'eteekamu nti abadde aseketerera gavumenti era nga bataddemu national platform. Neŋŋamba n'okufuna information entuufu kyekinde njagadde okukiryalinga empewo so saagala oweebuuza ati lwaki tutadde ebintu bino. Njagadde empewo ebeere kiriya baleme ku indicatinga kintu kyonna batereze ebintu bino mu bulambulukufu bwabyo. Ndowooza muntegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo mutegedde bulungi nnyo. Bwe tuba tumaze okuvaawo katugende wano. Waliwo akatambi akatambudde nga kalaga Abanyarwanda kalabika kalimukko kakaddemukko nga kalaga mission y'abana abantu across East and Central Africa. Akatambi kano kajjirayo ddala bulungi nnyo ekifaananyi kye tubadde tubagamba nti bano abantu buli batuuka ewantu beefuula ekintu ekirala okufuna kye baagala nga tubasoma ekintu kino nga temukitegeera. Akatambi kano kaddakiika 4 ne seconds 14 ku history gwe tubasomesezza ebintu Muhoozi byakola, Museveni byakola, n'entalo zagezezzaako okuleeta mu Uganda n'ebigendererwa bye bitandise okuvaayo ku mmeeza kakuwa ekifaananyi ekirungi. Njagala kuzannyira akatambi kano kaddakiika 4 ne seconds 14 ogatte ebigambo bya Frank Gashumba byeyogedde jjo abadde ku live yange. Ogatte ebigambo Frank Gashumba byeyogedde jjo ogatte akatambi kano kakuwa ekifaananyi lwaki abantu bano bakola ebintu bino. Tugenze mu maaso. Bakyali bake bagomba kuza bose tukaza kwifatikanya tukagwanya umwanzi. Esasho tuziko ngwino sasa nenda abantu abali mu Uganda kandi nimbeta munonga okwatanisa burungi bw'omwiraguzu koreba ngu twagumantika kandi twatangana omukurwanisa oyo warakiza none reka asoze tubwire ibyo arimo kuvuga sibyo komeza go ahead. Nyowe nkarga Uganda kuza kwatanisa n'abanyamurenze kwata ihanga ryabo no kugaganisa obuturage kureba ngo twaze mu ihanga kandi twaturage twarga mu ndwano no mu ntaro nzo cyamani
cyamani ekitwaro kyaturetere n'omutima gw'obwiraguju nicyo cyamani kyaturetere okukwatanisa n'ikintu cyamani kandi omwiraguju omuferekasi nekwatanisa na mugenzi we nicyo cyamani nicyo cyandetere umunyafurika agomba kugira gute niko bise araharanira ubwerenganzira ngabo garanti bw'uburenganzira message yiwe avuga iki message yiwe cyamenyeshaga iki yamenyeshaga twavuye Uganda uza gufasha bene wacu baringanye duhurire tuvukana twese turi abatutsi twese turi abatutsi ko ni na Uganda ni na Uganda niyo twabanaga nabo niho bamenyeye niho twabamenyeye ducamo kuza kubafasha nuko natwe niri abaye inshuti zacu kandi tuvugana nabo tuzubaha bashiki bacu mu bashaka nta abagore bafite abanyago bafite wowe ntawe ufite baza gushakira umukobwa w'inzobe gasongo ndatekereza ko nimba muntu ufite indi message hano bimva yabwira urubyiruko dore ntaravuga uyu yavuze message ku rubyiruko rwose rw'abanyamurenge wa mukobwa yagiye hari umukobwa ruri hano arakoze cyane Bonfils turagushimiye kuba wageze hano ukadusura turabyishimiye hanyuma message twotanga turabwira urubyiruko rwose aho rw'abanyamurenge mu mahanga turi mu bihugu byinshi ubu nyine Kenya Burundi u Rwanda Uganda abasore bose aho bari bagomba kubyiyumvamo kuko nta bitareba cyane kurya bavuze ngo abanyabisirimba abantu bo mu gisirimba nibo bananiranye abatabara babona nk'ayibo badashoboye wenda kanisa kandi bo narishobora rero abantu bahugiye mu gisirimba nino kiriyo za senti zirino bazozisanga i Kigali muri Amerika turi kumwe n'abantu bavuye muri Amerika abo ni abagabo bari uri muri no kosi hano wapasinze bavuye ariyo alright ku bigambo ebitono byensobola okuvunulamu bakutegeeza nti bo bayitibwa ku mission ogenda okulwana entalo zaabwe enekusifu mu mawanga ga East Africa nga bagezaako kulyetingira bannaabwe gye bagenda okusiisira abamu bagambye nti bava Uganda ne bagenda e Congo okuyambako abanyamulenge okufuna ensi yaabwe era nga bagamba nti ate bo Banyarwanda era n'olulimi boogera lunyanda bagattamu n'olunyankole wabula balina statement watugide n'agamba nti ffe twatuukadde Uganda era Abaganda twabamenyaamenya twabafuna ne tubawa n'abaana baffe ne babawasa era tubayinamu 5 kyetwagala kitukola kati bana abantu nabagambye bano balinga kiku bw'otakinyiga mutwe balina emputtu mission zabayino zimaliriza okujjako ngo banaabidde maaso balina ka resistance ke nabagamba okujjako ngo banaabidde maaso bw'oba tobanaabidde maaso bagenda kukola buli kikolobero wano tebaswala bamanyi nti buli gwe bajooga n'atavaayo baba muwangudde naye the moment kasito baviira mu mbeera oba ogenda bawangula ebyensobodde obavuunulirako mujja kufuna n'omuntu omulala agenda obavuunula ku birala ebyensobodde okuvuunulako kubanga bagamba okukola live zino okuvuuna ekigambo ky'owulidde n'okizza mu lulimi omuntu lwategeera kalube luzungu kalube luganda kalube lulimi kisi kyangu ng'oli ku live kuno kuba siri computer oba siri AI ngezaako kunnyonnyola ekintu kino naye bw'oba okisobola teekako live okwate essimu nga buvuna ekintu kijja mu luganda okizza mu luzungu okijja mu luzungu okijja mu luganda okizza mu luzungu okizza mu luganda oba okunnyonnyola ekintu kyonna ky'oba olidde okizza omuntu akitegeere ngoloza guno omunnyo buli muto gusobola okugukola naawe kikole nkusomesa history nekusomesa abantu bano ebikolwa byabwe wano tebaswala tu bwe bengeejinga mu kintu balina kituukiriza as long as gwe bagenda okukolako obulabe weefudde nti obatunuulidde bo tebafa kukuswala buli kimu bajja unless ng'obengeejinze bw'otabengeejinga baba bagenda kukola kye baagala naye nga center of gravity eva mu refugee Entebbe we bajja ssente bakola buli kimu. Remember wiiki emu emabega baayisa obuwumbi bw'ensimbi mu parliament tebwamazewo na nnaku 7
Nembagamba mu wiki eno nti bagenda kuyita parliament either mu December muno oba mu January bayite parliament bewole sente kyekibaddewo oba kyekigenda okubeerawo parliament bagisamo ninzedda eddemu yewole sente nga n'omwezi omulamba tegunaggwako kubanga baagala kufuna sente za kukola ki za kulwana ntalo zaabwe za facilitating nga kiki ekibalwanya entalo bagala kuteeka 50 bagala kuteeka creating a Tutsi dynasty within Eastern Central Africa. Lwaki mwalabyeko Pilato ng'agenze ne Kisekedi mu America okusayininga eddagaano lya tontobala nga siri kutabalanga. Tewayise wadde ennaku ebbiri Pilato n'alagira abasajja be okuddamu okukekeza ennyago era ennyago zivuga. Wabula America yamulabudde ne mugamba ogunywanga n'ogufujja endagaano gye wakoze egenda kuviiramu ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Kati kyenkugambye nti bano abantu unless ng'omukubye ku mutwe bw'oba tomukubye ku mutwe balina akanyoomo kankuzannyira akatambi kano ebigambo mbiwulidde tubagambye kano ke katambika ambasada wa America mu kibiina ky'amawanga amagatte Michael Wattis ng'ayogerako eri Security Council ng'enaku z'omwezi 12 omwezi ogwe 12 ng'ayogera ku nsonga y'abana abasajja okumenya endagaano kubanga bo kiri mu DNA yaabwe. Lwaki kiri mu DNA? Pati hizo na mu Uganda mu 2008 zaali ziteesa emirembe okuva mu nsavu pati zinga ziteesa emirembe yenga Museveni akanya ku facilitating abayeekera ne bagenda e Nairobi okuteesa yenga olugendo okufukanga kuba essimu mweyongere ne batuuka okusayina endigano yenga bagamba mweyongere mu lwane. These are the same people, they don't change their behaviors, their characters. Wano omukiise wa America mu United Nations ng'abawoninga wulira bulungi nnyo. And the United States is profoundly concerned and incredibly disappointed with the renewed outbreak of violence in the eastern DRC. Today, I want to share with you some additional information on the scope and the sophistication of Rwanda's involvement in eastern DRC. Since its reemergence in 2021, Rwanda has had strategic control of its proxy armed group, M23, as well as M23's political wing, the Congo River Alliance, or AFC, and has deployed M23 and the AFC to achieve Rwanda's geopolitical goals in eastern. M23 yeke nyine Kagame Museveni wekubuye mpawani aji supporting and sente ziva Kampala za mukitegere ka video sijja kamaro ka dakika 5 jaka postinga mu kalabi. Then mloka mutegere kitubagamba wano we are under occupation of these people. Azabo tegedde bulungi. Bwe mmalo kutegeera mujja kumanya ensi bwetambula bwe mutagimanye mujja kulwawo okubimanya. All right. Banda Uganda najja nembagamba nti Uganda Airlines si nnyonyi ya Uganda. Nembagamba eri private company ya First Family. Uganda ng'eggwanga terinamu wadde linamu 1% nemuwakana. Nembagamba ennyonyi tesobola kukwangala wadde emyaka 5. Nembagamba nti ennyonyi ejja kugwesula abantu mufiiribwe nga tebabasasudde nemuwakana. Chaos yabadde ku kisaawe Entebbe ng'ennyonyi emu yafiiridde ennyonyi emu yafiiridde Bungereza endala yafiiridde Nigeria naye nga basasuza abantu air ticket ezigenda batwala abantu balala stranded ku kisaawe mu kifo ky'okutegeeza abantu alien tempakinga mu kujja flight esaziddwa babalese ne bajja ku kisaawe Entebbe paka ne batuulawo nga tebategeezezza abantu ne bajja ne mubagazo tubaga nti cancel the flight are cancelled tabadde excuse yo na kumbe ennyonyi za emweri stranded e Bungereza in the restaurant in Nigeria nga zafa oba zina mu technical problem kati yembera je nabagamba eri eggwanga fu under those mentality guys eri eggwanga fu nenga sente basabye ne supplementary egenda okweyongera mu nnyonyi ezo kuba that is a private company eya Museveni ne family ye
nera temuwulira. Bibi no one. Why not? We are losing money. We have been silent. We have been silent. Abakuru babakubye n'empira bagana okulikodi okubotya customer go musazzamu flight n'omukuba n'empira omugana okulikodinga. Bana abasajja eggwanga baali wamba mwagana buganye kukkiriza. Eggwanga baali wamba bakola buli kyonna kye baagala. Gwe wenna ayinya Uganda Airline bw'ofuna ng'ekizibu totusinikiranga kubi nnyo sigalayo eggwanga fu. Customer ennyonyi mugisazizaamu. Jukira that is a connection flight. Abadde agenda mu sitano bagenda ludda wakati n'ennyonyi zadde zino mutwala zamulese. Alikodinga yerwanako mukubye empi ne kamera muzaasizza. That is impunity gye tubagamba. We are under state capture. Ne tubagamba temuwulira temwagala kumanya. Kati abagala ennyo okubuuza akulira ekitongole kya Civil Aviation Authority ku kisaawe Entebbe. Ye mutuufu okukubira temukubira bano ba Uganda Airlines. Era mbamugulako emisango. Ekitongole mukiguleko emisango ekya Uganda Airlines naye ono ye mukulu w'okubuuza mukubire essimu bamuyita Joshua. Mumukubire essimu ku ssimu ye yiino. Eri +256 701 11 8820. Ono yakulira Civil Aviation Authority. Owa yomukuba directors or managing directors of Civil Aviation Authority. Bamuyita Joshua. Esimu ye eri +256 701 11 8820. Juwandikaawo. Nchiddamu. Kubira ono gayo mukuba ku ya Civil Aviation Authority ya Uganda. Esimu ye eri +256 701 11 8820. Mumukubire simu abannyonnyole lwaki balina embeera enfu eri bakasitoma bannayuganda nga n'ennyonyi yatuuse baleka abala bakubiddwa empi nga bali mu kwemulugunya. Kyengezaako bagamba mubeere aware of that information. Yoyo Joshua mukubire esimu mumutegeeze oba babulirwa ki bannayuganda bayi. Kati wulira message eno kubanja ala kuyita Comrade Strike Machine. Waliwo embeera etali ntuufu mu Northern Uganda. Wulira obubaka buno owulira ebirobe ebifa mu ggulu. Minister of Justice Nobad Mao is using his position and some local political leaders of Atiak sub-country to forcefully evict two sub-villages in Okidi Parish, Atia sub-country, Amulu district. They are forcing people to sign an agreement for citing their land to Atia sugar factory for $9 M for Atiaka sugar factory for $9 a million for an acre for a year. They are saying if people refuse, nope, if this is what the government is doing to them. Kati mwina ka video ke mwanabye nga menya amayumba g'abantu era mambukeyo. Ka video kano kali bwe kati.
project za Salimu Sate zikyagenda mu maaso n'enguudo zeba tondekawo zigenda okukolebwa. Enguudo ezo bwe ziba nga ziri ziteekeddwa okuyita mu mataka g'abantu ambali prominent abagagga era nga bannabyabufuzi tebakkiriza nguudo ezo ziyite mu mataka gaabwe, bazidaivatinga ne ziyita mu mataka g'abaavu ate nga tebasooka basasula babamenya bumenya. Ompulya bulungi nnyo. Kati y'ensonga lwaki wabaddewo okumenya ennyumba z'abantu abo nga tebasasudde mambuka ga Uganda. Kati weewuunya basajja bano bakava mu lutalo lwa Koni nabagambye Salimu Sale master plan yali ya 1996. Kati essaawa zino bagitambuzizza bali mu kumenya amayumba g'abantu nga tebabasasudde olw'ensonga tebakola ekintu kino. Kambazanyira akatambi kano nako mukalabe. Kati comrade strike machine ngenda muyita mu dakiika 2 agasembayo kamara okuyisawo information eno tuyoka tugende mu maaso. Njagala mu recording ennyo eno session gye ngenda mu wano mu mpita chairman of the commission eno session ye ne bana Uganda mwenna era mu taggingire Mr President Bakyagulanyi Sentamu. Njala mu recording session gye tugenda mwenjiva mu computer strike machine tudde ku nsonga zo mu Northern Uganda. Session eno nungi nnyo era egenda baggula amaaso. Onakurajyo nakoze video nembabulya bane babulidde olwaimu hoza zene yekuba golo ne beyambula. Kati session yokubiri mu video yokubiri etandise olwa nakoze mwezi 15 mwezi gwa 12 ulira bulungi nnyo. Gwe muna Uganda yenna twabagambye nti bannabyabufuzi bavumirire biometric voting scan system bakyasulidde gwa naggamba. Kati wali okulya n'okombe sowani kibayita biometric scan. Tukozesa manual voting system ey'okugenda ne bakuwa kakongeko n'otikinga gw'oyagala n'ogenda. Ng'electoral commission emaze okutimba enkala z'abalonzi. Kati wano musooke mumbuulire muŋŋambire Simon Bakama enkala z'abalonzi anaazitimba ddi ng'esigadde ennaku 29 mu constitution ya Uganda eragira Simon Bakama okutimba enkala z'abalonzi emyezi 3 ng'okulonda tekunnatuuka. Buli mulonzi n'amanya nti nkyali mu kifo kino oba nejje we nabadde n'okululengera mu kifo ekirala bameka abafudde bameka abewandiisiza batusse emyaka egironda. Ekyo tannakikolako ekyokudisiplayinga enkala z'abalonzi tannakikolako kubanga talina nkala z'abalonzi. Kimwa kitegedde bulungi. Ekyokubiri Simon Bakama tana displaying a sample ya ballot paper ku website ku mainstream media. Tana gazetting ballot paper ya presidential candidates mu Uganda tana displaying ballot paper ya ba presidential candidate eno okubera displayed gazetted. Lwaki? 1 bwe displaying wa ne gazetting wa esooka neraga bakandidate enamba yaabwe obungi obuli ku ballot paper eyo neragaani asooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano owomukaaga omusanvu ow'omunaana nebalaga buli omu ayimiridde mu nnamba ye. Bakandidate ne bategeeza abalonzi baabwe nti nze ndi ku nnamba gundi wonsanga. Ekyokubiri okudisplayinga ballot paper okubeera gazetted kino kiraga bannansi presidential candidate waabwe ennyambala gyeyambadde ali ku nnamba mmeka akabonero ke yataddeko kwekali kali visible basobola okukalaba. Tebannakola ki?
tebanazi displaying lwaki kubanga ba protectinga Nyandwe atali mu namba ezisookerwako yonsongo lwaki sayo bakama mateeka alina ku displaying presidential ballot paper banansi bagira moment kuliko bakulembeze kuliko basimbye ko bameka omukulembeze esimbyo kala zesimbiddemu zezentuufu akabonero kesimbiddeko ke kakatuufu yo mukulembeze gwe twagala okulonda ali mu namba meka ekyo tanna kikola enkalata nazi displayinga tugenze maaso soko mbuuza bannayuganda mwenna parliament yonna tusooke tuzze ekifaananyi emabega emyaka gyonna Uganda ebadde eronda manually genda noonya erinnya lyo woolondera bakuwa akakongeko oteekinge ne mu nsi yonna bwe kikola nabagambye ejjo nti biometric voting scan system project gye babiddemu obuwumbi 2 plus ba state mafias nembwa ne project endala zonna ezibadde zizze zikolewa ba state house nga bafuna mu ssente bwamala okumalayo maali yaabwe project nga baziggala ne biometric bwete bweri kati buno obufere bwa Promax extra bufere obwa biometric bubuno muganda wange watuddekawo ne bwebuuza okulonda kugenda twale ssaawa mmeka okulonda kugenda twale ssaawa 10 zokka 10 hours okulonda kugenda twala 10 hours osobola okukkiriza mu 10 hours eggwanga okuspendinga billions 20 okusubula biometric voting scan system eggwanga lifiirwe obuwumbi 20 mu ssaawa 10 okitegedde ngamba nti okitegedde gwe munnayuganda before nga tonnatunulira kulonda weebuuzizaako nti obuuma buno tugenda bukozesa in 10 hours only but tugenda kuspendinga obuwumbi 2 bwe tugenda okuspendinga within 10 hours kyali kyetaagisa nkubuuza politics aside we want to change the leadership of Uganda but here is my question have you sat anywhere and you ask yourself as a concerning citizen that we are going in elections which elections are going to last only for 10 hours how dare the parliament allow electoral commission to spend 20 billions on a biometric voting scan system which are going to be used in 10 hours not even for 24 hours just in 20 hours and they spent 20 billion Ugandan shillings ngate ekitu bagenda kikola manually nekyo mbalete munakibuuza biometric okkiriza otya eggwanga okufulumya obuwumbi 2 ng'akuuma ke bagenda obufulumiza kagenda kukozesebwa essaawa 10 zokka How can a government or a country spend 20 billion Ugandan shillings on a biometric voting scan system which is going to be used in only 10 hours? And you spend 10 billions. Wadde ekintu ekyo wakitaddeko mu bwongo bwo n'okitunuulira
tugenda mukulu wadde wakitadde kombongo bono kino nti bano bafere batubye bubbi nekyo badde tumanyi kino gobadde okimanyi nti my label sources mu Uganda Revenue Authority tebannateekayo sente zibagambi babawadde bonus sente teziriyo bakiwandiise buwandiisi mu public domain mbu URA yasoloza omusolo mungi babawadde bonus tebannafunako wadde n'ekikumi n'eki era n'ezo bamafia bazibbye njagala nakola mu Revenue Authority nga manya ku social media tebagamanya uwandika nti obi ekyayogedde kituufu bobo ina muganda akola mu Revenue Authority oba mwekuli mu bunya bakola mu yogero mwafunye ko sente ezaayita wiiki ewedde kino public badde kimanyi kati kambaase sente zebatadde mu public domain bu ebajiwadde obuwumbi mbwe esolozo omusolo sente teziriyo bazibbye bamafia bazitutte bwoba ina muganda akola mu Uganda Revenue Authority oba mukwano gwo mubuuze Lumbuye ekyayogedde ekituufu tebabawadde sente teziriyo sente bamafia bazibbye teziriyo nezo bazibbye zezigula bakandidate ba national platform zebawa ba independent ba NRM leaning awo nzijawo ukitegedde bulungi nnyo awo nzijawo kwa NRM leaning kati mutegedde awo tuvuddewo weebuuze government is spending $1 billion plus kuwuma ogenda okukozesebwa mu ssaawa 10 zokka ekyo kiwedde mbagambye mbuuze bakama nti tusigaze ennaku 29 tana displayinga presidential ballot paper bannansi kumanya omukulembeze gwe baagala abeera ku nnamba ki kandi ekikwali ayambadde atya bali bameka kala z'ekibiina ntuufu ne simbo kweziri tebanazi displayinga ekyo nakyo kikyamu tuvudde waawo saibo ne baka mu Ugambe atulage voters register bw'abaazirina nazo tannazireeta meeting gira basomedde jjo ekipapula kyeyayisizaawo mugitegedde bigivuddemu no tewali kati wulira Electoral Commission ne Saibo bakama already batandise dda okukyusa tale centers ezibadde zimanyikiddwa Electoral Commission ya Saibo bakama already yatandise dda okukyusa tale centers oba district tale centers ezibadde zimanyikiddwa ng'ezimu ezihidinze abantu obutamanya gye bagenda kulangira bivudde mu kulonda ali ebusiya ngamba nti tale sente badde ebusiya tebagitutte busitema eye mungenda bo wange mbuli lunaku ali ebusiya ngamba nti tale sente ebusiya gibadde balangirira obulu ekyali busiya nga tebagitutte busitema ne tale sente ezendala endala batandise zikweka bukwesi nga tebaagala nseekole ki enseemanye yeye busiya bagitutte busitema nga tebalina go bagambye one Electoral Commission yemu polling station zonna ezisinga obungi ya transferring ba voters without their consent mostly in Buganda and in Busoga. Electoral Commission ya transferring ba voters abalonzi ne basindika bitundu ebyenjawulo gye batamanyi nga tebabuulidde these are top secrets nga tebabuulidde nenga kino bakikoze okubuzaabuza abalonzi ku lunaku lw'okulonda ojja tukoba genti munnanga ate gwolina kulondera gindi gwoba okivuddemu kino yakikoze mu Buganda ne mu Busoga tugenze mu maaso Simon bakama oluvannyuma lwa Mukama Muhoozi Kanyarugaba
okujja okwogera lwatu naye kuba ggoolo nebigo bwayogedde before byogera kitegeeza mwali mwabiteesaako dda okusinziira ku bibuuzo bye tukubuuza nga tutuwa ansa tulina emisango ejjula olubuto ng'obujulizi bugenda kuzaalibwa bungi nnyo before even elections kitegeeza you are incompetent olowooza nti abantu bagenda kuwuliza sitole z'ombogu Museveni yawangudde nga naawe okimanyi bulungi nti abalonzi Museveni abba babbe ng'obadde okimanyi lwaki Nabbaye ne gurupu ze batambula bagamba nti akalo bakawangudde ebitundu 80 ku buli 10 kubanga olwedde Museveni bakaba results azina lyabage bazizeeyo ne results azirina ensonga lwaki bagenda kagula ebitundu 80 ku buli 10 naye nga kisinziira ku bino byonna bye mulabye Muhoozi byazaayogedde na buli kimu kati wulira mukulu Simon Bakama nze ngamba wandivudde mukalu wako before January 15 resigninga lwaki Muhoozi akwokyesezza ekyokubiri abaaliko basentebe bakakikuka by'okulonda omwali Stephen Beswera Kabwayi ne Kigundu yennyini n'abalala abantu bano tewali lunaku lumu lubakkirizaako amagye okweta mu bivuyo gy'okulonda era bwabangawo ekintu kyonna ekiyingizaamu amagye baayimirizanga okulonda mpaka nga amagye gavudde mu kulonda mukulu gira kubuuza gwewensiza ekyokukkiriza amagye nga netteeka tirikkiriza amagye kubeera mu byakulonda bewaddira mu bige tosobola bakubira simu no bagamba bannange kiki kye mwayitamu kye mwakola mwakikola mutya gw'osirise amagye butereevu geeyambudde gagambye nti go ge gatwala ebyokulonda okyakola ki mu kalulu kano sane bakama okyakola ki mu kalulu kano abaaliko basente b'ebyokulonda bakakiko byokulonda tebakkiriza amagye gonna kuyingira kweta mu kalulu gw'otudde amagye gazze googedde gawambi gateekinze over katutegedde protest vote yaffe eyengedde tugenze maaso sane bakama tovangayo kukonda eminga bikolwa NRM byekola ebyokugenda ng'egula abakulembeze ba national platform nge basasula ssente bave mu race tovangayo kikonda eminga kiri against the law ng'ate gwe wennyini obadde ng'owaayo data w'emikono gyabwe ne babajja mu race abalanga bali compromise ne bagula video ziri ku mitimbagano nga ba NRM candidates across the country including Museveni nga bakozesa abaana bato okujja kulaale zaabwe bakwata ensimbi ne baziwa abalonzi across the country tovangayo kyogera kino kimenya amateeka ag'ebyokulonda naye tovangayo kyogera lwaki ebintu bino byonna byolekedde nga NRM bikola lwaki tovangayo kubyogerako era osirise era ogenda kugamba nti ogenda kuvayo olangirira akalulu ompulya bulungi nnyo kati tugenze mu maaso Mr. President Bakyagulanyi Ssentamu obubaka njagala obuulirize bulungi nnyo era ngenda kusaba katambi kano bakakusindikire bakakusaliremu nsaba okutegeeza nti Museveni ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba nga bakolagana ne ba RDCs bakolagana SFC ne ba District Returning Officer bakolagana ne Muhoozi balina enteekateeka ebadde neekusifu naye nga twagyogerako wano yeeruwa yeno wano wammanga baali bawadde lumu etteeka eryokuleeta opposition y'olwokulonda leader of opposition etteeka eryo bakyanaye balitadde naye nga bano batuzanya akakodyo kaluwa kaakano kano mbali temukamanyi akakodyo kano ke kano Muhoozi Kanyarugaba ye nannyini poligirigi muyita PLU eno egenda kukolagana ne NRM nti yo PLU ng'eyita mu ba independent bonna bebadde facilitating nga befundinga nti ekiseera kigenda tutuuka nga Muhoozi bwavuddeyo nga yakuba essimu nti candidate wa national platform yo tayitamu mwiseewo wa independent ali leaning ku PLU. Kino kye baagala okukola baagala nti Nuupu ereme funa abaka bangi
ate opposition nupo elebefuna abaka bangi aba independent babere bangi okusinga nupo kati bana aba independent bonna babenga ba PLU bazimbe political wingi yabwe ya PLU ngejidde mu ba independent bano bonna baganginge up then balonde leader of opposition nga wawe kiba kitegeeza already guno omuzannyo simanyi obadde ogumanyi muhozi nga akolagane ba RDC SFC by turning officer bonna ba independent ebitundu kinana ku buli 10 ba PLU na NRM era nga bategezeza ba district turning officer nti bayina kumala kufuna call kumanya ani ayitamu ani atayitamu okusinzira ku mandate yabwe gibalina n'ennamba gye baagala okuzannya omuzannyo guno n'ekintu kino Anita Amongi akinamu omukono era Simon Bakama akimanyi bulungi nnyo ne baliturning officer be era bonga bajuliza nti ebintu byo ne bapulaniga byonna mbu byakuggwera mu ki byakuggwera mu kooti ekyo si ekikulu kyekirwa ngenda kusaba Mr. President ennaku zosigazeemu okuba campaign otegeeze eggwanga nti omuntu yena wa independent abera wa PLU oba wa NRM tugoba mu 7 ne family n'abantu be bonna otegeeze ensi nti omuntu yena wa independent yenna bonna bali state funded abasinga obungi bitundu kinana ku buli 10 ba PLU era bane ba planningira okubbira obululu baba yisewo ku order from above ekino kiri muhozaze neyambula bulungi nnyo n'empale n'azessa wali era bannayuganda ndowooza bategedde n'olw'ensonga eyo njagadde nkutegeeze ebigambo ebyo kati eddakika zensigazaawo zino eddakika 15 njera mpite comrade strike machine tunnyonnyole ebizibu ebiri mu mamboka awo yoke tufundikire video yale okamte strike machine yatunnyonnyole Yes, comrade. Sebo, how are you? Wendi mugano wangogamba ki? Yendi gwali bulungi. Wendi. Kati nze kakubye essimu kaagala kutegeeza ojje kategeeze bantu biki bigenda maaso mu Northern Uganda. Kati kuge kaine dakika 15 kutegeeza bantu biki bigenda maaso mu Northern Uganda. Yes. We have 15 minutes on me. Njagala kuyogera ku nsonga bikwata eby'ettaka. Yes. One day njagala kuyogera ku nsonga eby'akalulu. Nga tuli kugenda maaso as we head to the elections. Yes. Now, waliwo kigundikamu ojjukira there is waliwo guy bamuyita Ogidjud. Boy, it is a very long story but nja kusalawo. Boy bamuyita Ogidjud. He doesn't have any linkage to any being his great grandfather or Bawe, Tatawe, Abadali Rotary chief, Muacholi, clan chief. But from nowhere, possible Mukaziwa in 22 in around early 2000, the UPDF Gavaje, Bayakare, Takayaba, Uzibe Barracks, Mukitugumu, Walo Chigun, some place called Bajimo. Very big chunk of land, over 500 acres. Now, you be able to enter Gaya one DC, I want the Kelinaye, Bamus, Yesaze, Mobanka, Elinaye, Kakate, Basindikire Sende, or could refund people, could refunding around for that land to evict those people 1.2 billion. Boy, day. From nowhere, that guy was sent to prison. From nowhere, or you same Sebo, or get Judu. But Mukazi were calling Salim Saleh, cooperation, well creation. At the beginning of this year, Musade against Mukazi Musade against Mukitu Bagaba 6 by Itamukia Uganda. Isigo.
ensigo ya kasoli ensigo ya mwogo ensigo ya bijanjalo bagabira abantu yabwerere bivude musale bali kugambira abantu akati there's a place called Palokong, the biggest land in northern Uganda. Dormant land is a communal land for community, but gutegera bundi fetu abade muri mukampo kari Salim Saleh yamade we guys sende gaya koze subway mwentake around 15 square miles of land, 15 square miles entakiri enene nyo ebade bakola kuntaka yo because twabade mukampo kati gaya musawo zino like on the 14th today on the 12th 12th got this man Mumapieno. Salim Saleh, those of Pesho and Rabogo, Basindikire pastor from State House, pastor against the northern Uganda, Mukitugum, pastor Yagundi. They coronated that man to be a chief, Mwacholi. Guy, his father was not at road, his mother was not at road. No, he had no linkage to any kind of a roadship. All this traditional chiefdomship and all reason. He had no linkage. But the guy has been coronated Meruoti. I can't buy a guy who kuba entakaya bantu. Go check it out Echila. Ojuga Amina Mugara Salim Saleh. Yes, Mumanyi, the world is listening. Please go ahead. Muatak subcounty, Bayaga evicting abantu mu village, mu sub village, Biri. Okidi parish, Muatak sub-county, around two sub-villages in Atia, in Okidi sub-county. Bariku Gamun, abantu Varina, $9 bayita movie. Dollar mwenda. Dollar mwenda, kueka emu. Repeat that statement. The dozanga million mwendeza dollar. So I'm very sorry I'm here to collect that message. I thought it was $9 million US. So it was $9 per acre. Yes, $9 per acre. I mean, I want to expand 2 villages. Let me ask you one question. Are they leasing that land or they are buying off completely? Per land, $9. Buying it. They will not be yours. Wait. In northern Uganda, Salim Saleh and his sister, they are buying each acre of land at $9. $9. This is in Atiak in Okidi sub-county, by the way. In Atiak, in Atiak. In Atiak, where Atiak sugar is. Bayagala kuta badobaveo muchareo, bayagala kuwa per acre, $9. They are evicting nearly 2 villages. Now, for Bagabundi, Godoyagala kuvao, they bajakuwa that $9 per acre, then bajaku de Tabasirikale, Gamiaka in Ovimara, after elections immediately. I think on the 20th of January is the deadline. Bajaku de Tabasirikale, Bajaku force like the way they did in Mubende when they beat people from that Mubende land and they gave the land to this guy of coffee. Alikulima mwanyi Mubende Musazino. Muzungu wa German. Ochegela. If you study the Bayagara Mulamo Musazino, Kunsongeyo. So this is a very serious issue. And now another thing. Ujikra Northern Uganda Bali district. Akari bali kukola what called feeder roads Kudunga bisala mu town bisala mu trading center ebyo aba NRM ujukira walo ka video kibade muri online aba NRM goli bali banene mu district ofuna owa NRM ya guze taka gatakeze ya takoze subway mu district abali tamanyi buniti egure jako sala kontaka ye akati isabe eja bagamu egure jako sala eno oyu musajja alina sente aba engineer sente aba divertinga eguru egenda kontaka ya omuntu talina omuntu omansi eyawana yinchi omuntu tasobola kuyogera mu parogere bagikoze bwetyo but they went to this man's house. The road was not supposed to pass by that guy's house, so they went. When they went, they just started demolishing that guy's house. The road was not supposed to pass from there, but because an NRM mobilizer in the district is he owns that and found out that the road was to pass by his land, he bribed the district official and they diverted the road to someone's land. Akati bamenye enyumba ya chigae gae bamusude wawero talina wakugenda abantu bangi nyo sio mtu muyeka
more than 27 people. Oshegera. Hello? Continue. The world is listening to you, brother. So that is one other thing. And Musa was the bundi, but Abasaja, Abasaja, Waro, Mari Munchin to Ejo, Mari, and Ogena Mukoto. This will get guy, Ojukra, Nabugamuti, you want sometimes Nabugamuti, one of Ukrainian, but Abasaja, Musa is in Vega Pinga. These people are going towards the park. If you come now, this one, you are coming towards Anaha. In Y district, if you're coming towards the Daranaha, the Kuboda Moro, one of Maxon National Park, Chichicho. Yes. Maxon National Park. I can't Musaz, Abasaja, Bariku Lima, Bariku Genamuna, Maxon National Park, Ojukra, Maxon National Park. Ojukra, Nangamundi, one guy, Bamita, Temawai, around mid 2000 there, around 2009, 2010. Guy, Ariku Temula. Elephant, Bamita Uganda, elephant, Njovu. Yes, about a good temple, Ayaga Ivory, Atunda business to gas smuggling by South Sudan. Or check it out. Or say Musaz and Yamase Consonga, Ariku. These people come and then tell you that this land has been surveyed. Gavarina survey. They are very organized, by the way. But Gavarina, they even craft land titles. One girlfriend of your window, Bamita Gundi, is that woman even sold Bank of Uganda. Can you imagine Bank of Uganda, Yakuru? Because he sold that land to some Indian, to some Chinese. This Chinese came and found it was Bank of Uganda. Again, that is our land. A company of window. Yatuze Bank of Uganda, Yakuru, or what Bank of Uganda, Guru, or Jukra, when the president came to Guru, yes. there was a direction which he was supposed to pass through. So there was Bank of Uganda opposite that direction. That was the same bank that this woman sold. Just like ghost scamming investors. Because she was a clerk to court in Guru. Right now they have shifted that, I think, to Kampala. Kampala. So if you do which are very serious issues, by the way. But the issue is right now we have something very, very vital, which is an election thing. Over 250 villages were banned, houses were banned. Ojumani Mucharo, Ojamuachuri, Mucharo, Becharo, like maybe in a Moro, in Warabashula, Mugrass that house, a Muto, a Nyumba Bamuzimbi, Subi, Nyumba za Subi. Nyumba ya Subi. I can't buy your check. Ne Muriro. 250. 250 new baby. So 250 homes were burnt to ashes. Yes, we are burnt to ashes. Who was behind that? Who was behind that attack? There is a Mulalo. That guy he wants to say Kabano. That guy wants that there was when Museveni came to Guru to Amoro and said, you remember there was a time Nabanja came to Guru, they came to Amoro, yes, and was telling people that people were supposed to leave that particular area, the entire Kalachut village. But in Govamo, the government Jabawa, is it 15 iron sheets, 10 million, ne 10 bags of cement. So Rina Kuvao, Ogendo, Ozibe Nyumayo, somewhere else with that 10-15 million, regardless of Orina National ID, Orina National ID, Jakuwa, or Jakubayo Wejo. But from the other side, Museveni had gotten land that they wanted to give to the investors. Right. That side of Kalachot. Abada Yagakuba investors. But right now, the land is not for investors. It's not with the investors. It is Balaro keeping cows there. They just want to change locations. So let me ask you one simple question. Yes. Because sometimes you used to ask us question that what happened to Baganda. Let me ask you the same question. What happened to the Northerners whom you used to know? They were tough people. What happened to them? At this particular moment, the Balaro are occupying your land. Sarimu Salles are becoming a disease in your area. What happened to Northerners, my friend? The problem, there is nothing that happened. People are awake. People are waking up to these realities. But the problem, you need to understand that the deployment, for us, we don't see police. Anything they've been properly deployed in areas where they're the ones protecting the Balalo. Everywhere where you see Balalo detached, you find UPDF detached also in that particular location. And we check it out.
ku nsonga z'amanda kale generally kukola ku nsonga z'amanda paka leero. They still cut wood, ban charcoals in northern Uganda and transport the amanda to Kampala. It is now generating that business. They want to eliminate people from central Uganda. Businesses amanda. That's why you saw Museveni was there, very serious. He wanted to monopolize charcoal business in northern Uganda. But Kenya is still doing this business of charcoal. Every day there are trailers and containers of charcoals that pass. And all these drivers here, Gabanina Mundu. Omanyi, Omusada Buga trailer. Baralina mundu afunye mundu eyowa omulalo alina ente baralina mundu afunye mundu eyowa. So it is not being run by soldiers oshegera abasajja bano bali kutemula abantu. They are killing people, by the way. So there is so silent, there is a certain genocide in northern Uganda. Very well, but the issue is media. Now is in Kugami Bunti Bayoche Nyumba Eyamudo in northern Uganda, 250 in Kalachot village, in a power trading center in a Moro district. What have you in the media talked about it last week? Nobody. Even the local mainstream media have been hijacked by NRM. Oshegera, nobody talked about it. In fact, it was only me that posted it on social media. So what are we doing? You know, we get a mass of northern Uganda, but mainstream media, particularly na camera, because they've been unpicking people like cockroaches in northern Uganda, and they will never know where they've taken you. I hear they built torture chambers in the middle of Maxstone National Park. What? They drop you from northern. Yes, they have torture chambers in the park. When they arrest you from the CV from the center, they take you to the park to torture you there. Is it a Milambo? What is this one here? These lions will eat you, crocodiles. That's what these people are doing. Very many people are missing in northern Uganda. Very many people, by the way. But one day in Jaku Janelisi, you're not compiling the people who are missing. Kusonga ya northern Uganda means by the way, Kumalawo, ujukira what happened on the 6th in the president in northern Uganda? Yes, I remember. When the president came to northern Uganda on the 6th, there was a lot of violence. You saw people's houses people's shops were looted. And also, up to now, there is no arrest. No arrest has ever been made. These people who did it first sharing videos on social media, there is no arrest that has ever been made ever since that time. Loop office was broken into. Very many people went online by recording a video, TikTok, putting a video, video, social media, no arrest has been made. Because Todd Wong Richard is in a guy or Manibu to Vera Kampala. Abantu bamanyi bwe wobeera mu Kampala olikukola ekisiruga bobiwine mu northern Uganda kunoonya akalulu, which is constitutionally right for him, allowed for him, legal for him, but osinikira afunye abantu n'aba NRM cadres abo bakoze akatemba bayoje bamenye amanyumba ya Nupu, ibintu byonna bakisude wawero bakoze walabye mamesa entebe byonna. So, like now, if the similar scenario happens to you in Kampala, people come to your home and they do that, what you did to NRM, to Nup in northern Uganda, would you be pissed or will you feel offended for that? Or Shegera? So the issue is no single arrest has ever been made since the incident of attacking Robert Kyagulanyi, same time with the president, and also looting shops. You want to have a video. The people looting at shops. They went and looted very many shops, and people were killed, by the way. But nobody talked about it. Nobody talked about it, and no arrest has been made. You see, Electoral Commission investigation. We have Minister of Justice and Constitutional Affairs, Nalukoola, where that incident happened. Nothing has been done up to now. Kati, where have we headed to? So amateka tekola kusonga bikwata like NRM bakoze kafyu munupo. But fenga abanupu ka twakoze kafyu o twakoze twayogede mu TikTok o bichi baja bayagala kwata abantu. How this selective enforcement of the law is what is costing our country. Ngatudina kuvereramu. That is it, bro. All right. Thank you very much for clarification and information.
I encourage you to stay strong, plus other citizens in northern Uganda. It's just a matter of time. We shall overcome. But encourage people to stay strong. It's okay. Because these people are foreigners are not Ugandans. It's just a matter of time. And they will not go with this land here. No, they are going to leave the land behind. But the lives of our comrades, it matters more. Because you can't kill someone and his or her body disappears without trace because of the land. And very soon. And remember this strategy started in 1996 when Salim Saleh was deployed in northern Uganda. After Museveni created Kon himself, and they collected and they forced all the northerners into concentration camps when Salim Saleh and his colleagues were busy demarcating northern Uganda land. Yes. I think that was the plan. And now they have school. How did Amina acquire land? Amina is from Mogadishu. Is related to Salim Saleh. Remember, yes. Amina also is included in our yearly budget, in Ugandan budget. Amina is there. Yes, including Peneti. Man, so, this is a failed state, and we are led by mafias. In fact, they are not mafias. These are just crooks. They are not human beings. These are not human beings. That's right. Because you can't loot a country in such manner that you are killing the taxpayers, you are killing the people who pay taxes, you are grabbing their land, you are killing their economic activities, the same times you are forcing them out of business. Where are they going to get money? And they are bringing fake investors in Uganda, and they are being given free land. This is the point, and this is a very serious issue. The law says that customary land. Everything is going to change, my friend. If you don't wake up and tell your fellow comrades, everything is going to change. These Rwandese, they don't get ashamed until they get what they want. It's on record. I'm telling you, find out. These people, they are on mission of occupying our country. That is their mission. From Rwanda to Burundi to Congo, Central African Republic, in Somalia, in South Sudan, in Tanzania right now. Their center of economic activities and funding sector is Uganda. And you've seen this gentleman. Didigi came out, intimidating Ugandans that after voting they should go back in their houses and sleep. As who? We will not go. People should not go. People should remain at the voting center and wait for the results. Then they can go back home with their victory. So that is it. Anyway, have a good night, my comrade. May God bless you. Stay safe. Thank you. Bye-bye. Banange. Video rere komye wano tujasenkana kuna kula kusatu. Katumalo kusaba chechi nagenda maaso tulabenge ebina yatambula mwebale kubeera kabaddeko newankubadde yasooka bagikuttemu tujja tambulawo mweraba video wedde mukama bankumi natakomera mpeera musenninga ku bakulembeze bammwe naddala abakulembeze ba national platform bana abaasimbyewo batandika okuva kuba biometric scan bakubere to commission okujja nga batugamba nti bakola ne Museveni bano bakansala bana batasobola kuvayo kwogera ku nsonga zino n'okutugunya bana Uganda bibe byange mukama bankumbire.